mas ultimamente. Very happy to score. She doesn't score very often, so it's good. Happy when she does. Bruninha, what's it been like working with Taylor? The two of you seem to be more in sync now, finding each other in the box more, which has led to your last 2 goals that you have scored. Como se sente você trabalhando com Taylor? Os 2 goles de você têm vindo depois de passes dela. Como se sente você? Me sinto muito bem, ela é uma grande jogadora, muito rápida, e podemos ver o quanto, quando ela está dentro de campo, o quanto ela faz a diferença, e os gols estão saindo pelo lado dela, isso é muito bom não só para mim, mas para a equipe toda, ela vem fazendo boas partidas. It feels really good. Taylor's a great player, she's very fast. We can see how we're working well together. The goals have come from her side, and just again, very happy to score when playing with Taylor, but it's not just good for her, it's good for the whole team. Bruninha, last week you got to go against Marta. What was that experience like for you? Como foi a experiência de jogar contra a Marta? Foi muito boa. Jogar contra ela é muito mais difícil do que jogar a favor, mas ela é uma grande jogadora, experiente. Tive que ficar muito atenta nas jogadas, defensivamente. Porém, a gente conseguiu fazer, acredito que uma boa partida contra o Orlando. Mas a Marta é uma jogadora de total respeito e todas nós respeitamos ela pela história que ela tem. It was a great experience. It was much more difficult to play against her than to play with her. Player that commands a lot of respect, and you have to always be paying a lot of attention to her when you're defending her. With that said, we feel like we did a good game against her and against Orlando. Thank you. I spoke with Juan about you guys have played a really high line, and that he said that was definitely part of the success today. Do you think that is kind of the crux of why, or what has led you to be able to score these goals back-to-back weeks? And could you just walk us through what you saw for your goal? Ela falou com Juan de como nós jogamos com uma linha muito alta. Você acredita que é isso que permite que você possa subir e marcar gols? Sim, uma das questões, a característica de marcação alta é para a gente realmente pressionar o adversário e tentar roubar a bola mais perto do nosso gol. E quando a gente consegue fazer isso, a gente já está muito perto da finalização. Isso facilita e nos dá muito mais oportunidades. E, consequentemente, facilita para nós laterais subir um pouco mais e ter mais oportunidades de gol. Yes, one of the characteristics of playing a high line is that when we force turnovers, we have those turnovers closer to the opposing team's goal. And so that allows the outside backs to win the ball in a position where they're already close to scoring or not too far with what they need to do to get in a position to shoot into goal. Okay. Yeah, and then just could you walk us through your goal tonight? Você pode falar um pouco do seu gol? Esta noite? Sim. Fiquei muito feliz, não imaginava, mas foi uma troca dentro do campo mesmo que a gente acabou fazendo por compensações defensivas e acabei indo um pouco mais para frente. Taylor foi muito bem na jogada, me deu um passe muito bom. Eu já estava vendo que eu estava livre, então ficou um pouco mais fácil com a movimentação da Chris também infiltrando e deixou um ângulo aberto para que eu finalizasse. Fiquei muito feliz. I'm very happy with the goal. Was not expecting it, but there was an in-game switch to compensate defensively with how the rest of the team was playing out. So she ended up on that side of the field with a lot of space and a good combination of Taylor and Christine to find her in space and then making the right move to finish. Okay, we'll go to one on the computer from Courtney Stitt. Courtney? Hi, Bruninha. I'm just curious how it's been playing in the NWSL so far. Obviously, this is your first full season, but just how the past few weeks have been in general. Ela quer saber como se sente você jogando na NWSL na primeira temporada completa. Fico muito feliz, muito realizada. É uma disputa muito grande em todos os jogos. A gente, do Brasil,
vê essa liga como muito forte, muito boa para a evolução pessoal, e hoje, se eu estou podendo jogar, eu acredito que esteja evoluindo muito, e como atleta e como pessoa também, são diversas experiências que eu posso tirar dessas partidas e da minha primeira temporada. Espero que não seja só uma, mas mais. She's very happy, feeling very accomplished. It is a league where every single game is played at a high level. Watching it from Brazil, it's a league that people see very highly, and very good for personal development. So she's very happy with how it's going, with the level of play. And as far as this being her first full season, she says she hopes it's not the last. Okay, So thank you. we'll go back around. JJ. Bruninha, what's it like having Abby Smith as your primary goalie back there, moving the lines and everything for you guys, pushing you up, and then also knowing that if she's not in, the other two goalies are just as willing to be up to the task? And what does it mean as a player like you who's bold and pushes that tempo? How does that help you out? Yeah, como se siente você teniendo a Abby Smith como goleira, que ela empuja as defensas para arriba, y también que as outras dos goleiras también pueden fazer isso, que permite você subir mais alto. Algo de feedback que todos próximos de mim me dão também é da qualidade das nossas três goleiras, e nós da equipe, jogadores de linha, vemos o quanto as três goleiras vêm trabalhando muito. Elas estão numa briga muito boa para quem joga, porque todas realmente de muita qualidade todos os dias, e a Abe, vem fazendo realmente boas partidas, dando confiança para a gente, segurança para que a gente possa subir um pouco mais as linhas, e também saber os momentos que a gente pode ficar um pouco mais alto e os momentos que a gente pode sair jogando como a gente fez hoje. That feels really good to have not just Abby, but three goalies that are really all competing at a high level for time on the field. Having Abby back there does give the defending line the confidence to push up higher. And also Abby is really good at knowing the right moments when telling them to push even higher or to come back a little bit. So again, feeling very good about playing with her behind her. Just speaking to your, again, past weeks and being in the NWSL and getting to compete at this high level, but also kind of looking forward to summer and global competition and getting to have these experiences playing against players who you'll eventually see or who are going to be representing other international teams. How do you feel like that's helping your game, or what's that experience been like so far? Falando de jogar na NWSL, você sente que a experiência de jogar contra jogadoras que talvez você vai ver também no verano é uma boa experiência. Sim, acho que esse foi o meu principal objetivo para estar aqui nesse momento. Como já vinha de convocações com a seleção brasileira, achei que estar aqui iria me fazer evoluir e, consequentemente, me desafiar entre duelos contra grandes jogadoras, que inclusive na She Believes acabamos disputando contra, e foi muito interessante essa primeira experiência de ver como realmente faz a diferença, e fico muito feliz de estar aqui e poder evoluir assim. Yeah, that was a big part of her wanting to come here, was to measure herself and challenge herself by dueling against some of the best players in the world, and not just here, but also having already had call-ups to the Brazilian team before coming to the NWSL, but then following that up with She Believes Cup and playing against some of the players that we're playing against now in that setting. It's been really good for her personal development as a player. All right, Courtney, we'll go back to you if you have another. Actually, sorry, I thought I lowered my hand, so I'm good. Thank you. All right. Last one. Bruninha, you have San Diego coming in next week in front of the biggest crowd you guys have had at home. I know you guys are team first, but on a personal level, what challenges are you looking forward to in that match, given you'll be seeing Alex Morgan and other high-level players? Nós jogamos contra San Diego na próxima semana, como público mais grande da história do clube. Temos obstáculos como equipo, mas pessoalmente, como está vendo você esse jogo? Estou vendo um todo, como todos os atletas. A gente trabalha não só em uma jogadora, mas a gente trabalha a equipe toda para que estejamos
preparadas para qualquer duelo que a gente precise ter, qualquer desafio dentro de campo, assim como fizemos todos os estudos para essa partida, e é por isso que a gente vem entrando tão preparado, pelos estudos por fora de campo e também dentro de campo. E não vai ser diferente nessa próxima semana, trabalho tanto dentro de campo quanto assistindo vídeos, estudando elas, para que a gente chegue bem preparada e vença a partida. We're preparing for that game the same that we do every other game. We're not just looking at one player, we're looking at the whole team so that we're ready for any duel on the field, any matchup, studying the game plan, on field, off the field, just so that everyone who goes on to the field is ready to compete, execute. All right. Thank you all for joining us today. This concludes our press conference from the